went through medication, but now the problem was coming in, something that ningetaka kuambia even those people who are in a relationship out there, or any couple that is married, save your partner's life, because vitu zingine they are avoidable. Ni ile tu sisi wanga tuna ignore. I used to tell my partner, let's just go to hospital, and he's like, since you've been treated, haina haja upata watoto sana. So after some time, when prison was something 2 years, I managed to get pregnant for my second child. Ikakuwa ni pregnancy kona mashida mingi sana. So when I went to hospital, the doctor told me, you're that kind of a patient, like when you're expectant, just come to us, tunakuweka the McDonald's stitch. Ile my pregnancy inafungwa ili isitoke. So that is what I used to do. Your pregnancy nilibeba pia, mtoto akafika 7 months, but katolewa, breathing system yake ikakuwa ilikuwa na shida sana. Went to nursery but hakumake. Hello guys, and welcome back to Sante Talks. My name is Mercy Ken, and of course I'm your loving and caring girl, and I'm here to offer someone a shoulder to lean on. So welcome and get ready to learn, get encouraged and be warned where need be. And so as you can see, I'm not alone. I'm with a friend over here. She's going to give us her story. Let us get encouraged, because a lot of people out there, they are going through a lot of stress. So get encouraged through her story and let us help where we can. So karibu sana in this channel. You can start by introducing yourself. Okay, my name is Caroline Gathoni Wanjiro. I'm 28 years old. I come from Limuru, that is in Kiambu County. I went to Limuru Model Primary School. Later I went to high school, Kamandora and Tomotomo Girls, and later was able to pursue a course of nursing. And I'm a mother of 2, but as I take you through my story, I'm going to make you understand. I'm going to tell you about my losses, the loss I have occurred about my children. Okay, so you have been a nurse ever since, like before mashida zianze? Not fully. Okay. Actually, my practice was not that strong, because where I could have like nikuwa uko ndani kabisa, it's when my health ili deteriorate sana, so ikakuwa kosi yangu ni kama nimeiweka kando. Okay, so you can start by telling us where your problem started. Yeah, mimi sikuzaliwa na any condition. I was raised like any other children. Wale ati ile kitu inakaa mtu ni hizi maugonjwa za kawaida. Like homa, vitu kama hizo. But I was always able to fight with whatever little comes on my way. But after I got married and I started my journey of parenthood, my firstborn child nilimpata 2013 at a gestation of 28 weeks, as in hakufikisha zile miezi zenye alikuwa anafaa kufika. But that never clicked into my mind kwa inaweza kwa condition, bearing in mind that a new mother wanakuanga na two challenges mingi. But later mtoi alienda nursery for some days, but kakakuwa kakopoa. And I was given my child, and later we were discharged and went back home. But on the process ya kuraise, I'm one person mwenye anapenda watoi sana. Because I was born all alone. I do not have a sibling, a sister or a brother. So nilikuwa tu na kale ka feeling ka how I wish I had a big brother, that when I have any issue
we can share vitu kama hizo. So nilikuwa nataka kupata watoto sana. So after some time, when prison was something 2 years, I managed to get pregnant for my second child. Ikakuwa ni pregnancy kona mashida mingi sana. So when I went to hospital, the doctor told me, you're that kind of a patient, like when you're expectant, just come to us, tunakuweka the McDonald stitch. Ile my pregnancy inafungwa ili isitoke. So that is what I used to do. Yo pregnancy nilibeba pia, mtoto akafika 7 months, but katolewa, breathing system yake ikakuwa ilikuwa na shida sana. Went to nursery but hakumake. Now your second born. That was my second born. The journey ili move with so many disappointments. So by then nilikuwa ninapata infections zile on and off. UTIs ama infections gani? Vitu kaa hizo like started with candidiasis. I was treated. Ikakani kama ime clear, then all of a sudden ime raise tena kidogo. So tumefika to another stage, like kuhold during ikaanza kukuwa ni shida. When I went to the doctor, akaniambia we need to do that test, ndo wakaangalia, they realized ilikuwa PID, that is pelvic inflammatory disease. Lakini yo haikunishut, niliamua tu kufight nayo. Went through medication, but now the problem was coming in, something that ningetaka kuambia even those people who are in a relationship out there, or any couple that is married. Save your partner's life, because vitu zingine they are avoidable. Nile tu sisi wanga tuna ignore. I used to tell my partner, let's just go to hospital. And he's like, since you've been treated, haina haja, unaona. Your ignorance haikuangi poa, because saizi if we had done all these things earlier, mimi singekuwa nimefika penye niko sahi. All my age mates wako huko nje, wengine wanatafutia watoto wao, and others are able to continue with their education. But tumeendelea hivyo, pregnancies ndizo hizo. I'm one person, mimi hakuna like family planning yenye ninaweza tumia. Because mimi nilikuwa ninapata like nimekuwa kama ni null plant, nimeconceive nikiwa nayo. Kama ni zile 2 pills hivyo, nimeconceive pia nikiwa nazo. So how many pregnancies did you? Nimerose 9 children, because nimekuwa na set of triplets na set of twins. So those kids used to die in mysterious ways, but zile zenye mpaka sai. Was it as a result of that infection ama? It could be, but pia the uterus ilikuwa imeweaken sana. Nikifikisha 4 months, the amniotic fluid inaanza kudrain. So despite of kukuwa nimefungwa, inabidi niende for admission. They put me on conservation and management. They watch over me nikiwa huko. As far as huyo mtoto akona kuna maji inaweza sustain, I'm kept there. Sitapelekwa hizo masa CS. So tulikuwa usually deliver through CS. So for 9 times you went into theater? Nimeenda theater. Okay, and all this time, what was your hubby's reaction, your husband's reaction? One, it was tricky kwa sababu yeye alikuwa anaona ile maybe I come from a background yenye iko na issues. Sasa wewe? Because ukiangalia yule mtoto mwenye nilimake kupata my first born and my daughter kale kadogo, anaitwa Masi Megan. Wao wamesurvive, na ndo wale watoto nimemsaidia kwao. So unaona kuna ile tu people will look for reasons from nowhere. Not ile akikosa kuangalia kuwa pia huku tu katikati kuna watoto wengine pia ningene mafuta kwao, unaona. But
it was not an easy marriage. Nilivumilia for 8 years lakini it wasn't easy. It wasn't easy. And then I was raised by my grandmother, who happens to be a single mom. Was raised by my mom is a single mother. Nilikuwa natamani sana nikuwe mimi nitabreak hiyo kitu ya kukua ati single life, unaona. So I really fought for that marriage, but kuna times wanga zinafika you run for your life. Yeah. So at what point did your marriage break? Ili break 2019 after kupata Masi Megan. Ndo kale katoto nilimpata mapema sana. My pregnancy was at 6. I was taken to theater juu nilianza kudrain your amniotic fluid. Alafu nikapata an infection by the name chorioamnionitis. It is a very dangerous infection kwa sababu your time like your maji inakuanga imeturn green in color and it's a deadly infection. So the only solution is you save either the baby or the mother. But that baby is a fighter. She really fought for her life. But after your CS, a doctor by the name Dr. Makori alinikaisha chini and he really counseled me. Akaniambia through as we were working on you, I noticed something and nime go through your file. Na I would like to advise you we go for a further test. Nikamwambia, doc, what are you thinking? Putting in mind kuna saa zingine usiwaambiwa kinyozea jinyoi. There are things uta deny tu in as much as zinaweza kuwa ziki-close kwa mind. Mi sikuwa itaka kusketi anything to do with cancer. Because despite of kujua it can be treated, nilikuwa ninajua itafika mahali kama ni hiyo I'll die, hiyo tu nayo nitakufa, unaona. But ilifika tu mahali venye doc aliniongelesha with other doctors, I accepted and I went for that test. Ndio ikatoka positive after some few weeks. By then it was at stage 2A. Sasa hapa nina nurse mtoi na sasa unajua the moment umejua uko mgonjwa hapo ndo sasa ile reality na kuhit. Unaona? So fight tu na situations ili ni burden to a point me nilikuwa mpaka nakosa kitu ya kukamulia huyo mtoi. The doctors talked to me and now ninaangalia yule mtoi hapo najiuliza, nikaanza kuji-encourage eti nikimwacha at that moment na yeye mwenyewe ameamua kufightia life yake, hakuna mtu mwingine atamfightia. I fought for the sake of my children and those people who were around me, those people who used to encourage me. After some time I was allowed to go home. Since Nazareth hawakuwa na hizo services, cancer and everything. I was given a referral letter and I took it to Kenyatta. At Kenyatta, kuna daktari Gaina. At the moment he's a senior Gaina. Nilikuwa ninamjua, tumekuwa na yeye kwa ijani yangu ya nini ya kuconceive na hizi mambo zote. So I talked to him and akaniambia, just come, I'm going to connect you to an oncologist who is going to help you kwa hizi mambo zote. So mi nilienda nikaonana na doc na tukaanza mambo na treatment. Lakini the journey was not easy, bearing in mind Kenyatta hawata tumia results za kwingine. Lazima ningerudiwa zile mabiopsy, nifanyiwe all other tests na ni pesa by then. And despite of kukua nilikuwa na NHIF, kuna vitu tu NHIF haisimami vitu kama picha. So you have to go back to your pocket. Kumbuka I took a lot of time kule Nazareth, so tulikuwa na very huge bill juu ya mtoi. So ilikuwa draining sana to me and their father. But after some time, I don't know what happened because
nyuma ya Megan akiwa 6 months. Mi nilikuwa nisha conceive. When Megan was 6. It was a tough pregnancy kwa sababu one, after Megan mi nilibreed sana. So sikujua kuwa I'm expectant. Going to hospital, ninataka ati ni prepare for the next session ya chemotherapy. The doctor was like, you're pregnant again. Nini shida? Is there something that we should know? Ninamwambia no. And he's like, no, you're expectant. Hatuwezi kuweka chemo. Me, I looked at him, I'm like, is this person even serious? When I knew immediately when daktari akijua you're expectant and you're supposed to go through chemo. You choose chemo or your child. Na jumi sikuwa ataka any other rose, mi nilichoose watoi. Mtoto by then because sikuwa ninajua nimebeba nini. But after kukari na kufikisha 5 months walikufia tu kwa tumbo. So lazima ningeenda kutolewa. So nikarudi home, nikaendelea tu na so daktari walikuwa anasema shida ya watoto kukufa ilikuwa nini? What was happening? Okay, we were on the process ya kujaribu kujua what could be the cause. Sasa venye tulijua about the cancer, ndo so tukajua. you neglected about knowing? We did not. Okay. We did singe neglect kwa sababu I still wanted to have my own babies and niwabebe tu and I raised them. Okay. But now bearing in mind situations zinafanyika ziko on and off, ulikuwa unapata kuna mahali tu tumeachia, tunaeka koma mahali, we are going to continue with the process after some time. Okay. Juu kuna test tu hawezi undergo when you're expectant. Unaona? So vile hao watoto walienda, nilijua tu this condition. Venye niliambiwa about cervical cancer, I knew this has been my problem all through. Okay. That is why watoto wangu wanaenda hivyo. Alafu sasa imejulikana about this condition na pregnancy zangu ni za kufungwa. Okay. Na unafungwa wapi? Kwa cervix. Unaona? So hapo ndo ikakuwa mambo yote. Okay. So hao watoto wameenda hivyo, nimerudi, nimefanywa 2 more sessions of chemotherapy. And then hapa the man is like, this situation is too difficult for me. I'm not ready to carry on with this marriage. Kamuuliza, are you sure? Kwa serious kuhusu hiyo issue? Akaniambia yes, mimi nimechoka. I remember it was on May date 6. Was he stable? Yes, he was. He was stable. And he's still stable. Chaniseme hivyo. Yeah. Okay. So hapo ndo life ili for apart in a way. Naona mtoto mdogo bado. The medical condition, you've been sent away, you do not have anything. Like you are told to pack your bags and leave? Yeah. So mi nilitoka tu, singebeba anything, nilitoka tu na nguo zangu na za watoto. Na ndo nikaya, I went to my friend's house. That is Mercy. That is Mercy. She alini accommodate for 2 weeks. Then late she helped me nikamanage kukamuku Rongai. Nilitamani sana kustart a new life far away. So at that time where were you living? Nilikuwa ninaishi kwake at Rongai, like Kahawa West. Kahawa West. Okay. Nilikuwa Kahawa West. So ndo nikakuja huku Rongai. I looked for a single room. And tukaendelea tu hivyo na life. But on the process ya hiyo kuishi, kuna mahali ilifika, we were asked to shift sisi wote ploti mzima, kwa sababu walikuwa nafaa kufanya renovation ya ploti. Okay. So hapo ndo I shifted to a double room. Ndo the condition ikakuwa imewase. Nilianza kupata chest pains. Tunaangalia chest pains, shida ni nini, hatupati. Inatritiwa pneumonia, then
After some time the doctor wakasema let's do an echo. Okay. Venye nilifanywa echo the chest x-ray ndo waliona kuna ka hole yenye iko on the left side of the pulmonary artery. So unaona like naendelewa tu kukua burdened tu na mambo. And then kuna ile ya fears of unknown, cancer, heart condition, and then to ile zile roses za watu wangu nilikuwa nimeona. Hakuna kitu inakwanga painful for a mother like when you're seeing your child over there. Mtoto ulikuwa unatamani sana kubeba, then ako tu hapo haizi kuongelesha, that baby is gone. So I was mentally, physically and emotionally affected. Bearing in mind, ini sasa ni kama kuanza life upya. You have to accept the condition yenye nilikuwa na have, ku accept ile condition yenye niko nayo. Nikijua tu it's all about expenses, na sijui hizi expenses nitazi handle aje. So by then ndo nikafanywa hiyo picha, nimeambiwa about the hole, but the doctors by then walikuwa washaamua we want to know what exactly is eating you up. Hii hole imetoka wapi? Ndo wakafanya test zikaonyeshana my blood levels zilikuwa zimeshuka sana. So by then me HB level ilikuwa imefika mpaka inaenda 2 point. And it is very, very low. It's like it's low completely. Ile niko tu bedridden. So ndo nikaambiwa we do transfusions, tuendelee na transfusions, lakini tulikuwa tunaweka damu, haikai, inatoka tu. Damu inawekwa, as in I'm breathing tu, naendelea tu kubreed. So the daktari akaniambia, Shiro, no matter what is happening, we are going to do more investigations. But then niende nikabook a biopsy yenye walikuwa wameniandikia. Nilifanywa test only to realize that by the time I was coming from the man's house, I was expectant again. Unaona? So hapa nayo ikakuwa ni kesi ingine. We have to like sit down, we see on how to go about it, because for one singe shonwa. Hawange nishona tena. We've already realized about the cervical cancer. So nilika, then nilikuwa 101 sure inayo sita make. Kwa sababu isipofungwa, what else do you expect? Itatoka tu. So tulikaa for some time and that is how the kids walienda. So hapo from there ndo doc wakaniambia, now that you're not in that man's house, ni sisi na wewe. We are going to work on everything thoroughly. So ndo nikaambiwa nitatolewa sample kwa hip. Wakaenda, it's a very painful test, lakini nili have to kubia because I really wanted to know what was going on with my life. Tukafanya tests and later it was confirmed. The reason as to why I'm losing, nina lose damu hivi na I'm not able to retain blood, it is because of blood cancer. Sasa hiyo sasa ndo ilinileta chini zaidi. So now you have been told that you have cervical cancer. Yes. And now again uko na leukemia. Yeah. What was the reaction? Now what? I really wish I could die by then. Leukemia is painful. That whole thing, meaning, you know, people just talk ile ya mwana kichwa. But mi naweza simama, I'm able to understand mtu akisema mimi leo nimeumwa to a point nasikia mpaka ni kama nywele inauma. Because one, when your body, unajua cells ziko kila mahali. And leukemia is all about your cells, all your body cells. Mi hapo
it is not a joke. When that thing starts, ikiamka tu tuanze kungangana na hiyo uchungu. Those who are here, those who are usually around me, unaweza kuja ufikirie I'm already gone, because utapata tu mtu atalia tu. Even if it is you mwenye tuko na wewe, the pain is unbearable. One, I usually feel as if ni kama nachomeka the whole body. Ana mavitu zinaanza, yani it's hell. Cancer is hell. Cancer is painful. It is painful. So how do you manage the pain? Niko na madawa. Nairobi Hospice wanga wananivisit. Wananiletea morphine. But morphine imekuwa ikireact na mimi. So I usually use tramadol and pethidine. Pethidine is another funny drug. Mi nikidungwa hiyo pethidine, like my pains zinakuwa more instead of reducing, and then sasa inaanza kuzirudisha nyuma, unaona? You can imagine you're in pain, ama someone has told you ili kitu ikuondokea lazima ukanyange hii makaa. Unaona? That is how I usually survive. So nikiendelea tu na hiyo mambo ya medication, that is when nilipata chance. My cousin alini introduce kwa a group by the name Ready Hope. By then mi nilikuwa nisha lose hope, and I was like ready for anything. Ili unaambia God, mi badala hizi vitu zote, just do your will. I need you to do your will. Before God afanye anything, wengine yenye ingekuwa the most disappointing, which is death. Nilienda Ready Hope. Madam Veronica is the founder of that group. Ni welcome, a very warm welcome. Nikapata watu, nikaenda nikapata hata kumbe mimi, despite of kukua in this situation, kuna watu wengine hata ni wagonjwa kuniliko. So it gave you some hope. It gave me some hope, just as the name says, Ready Hope. They gave me a lot of hope. The group ikona both ladies and men. So wale ni encourage sana. Kuna wale like I'm the third youngest kwa your group. So unapata kuna wale wenye wako hapo, they're still fighting. Kuna the survivors. Kuna wenye washayatafika stage 4 of the cancer, wako nayo na after some time waka battle tu nayo na ikaisha, unaona? So that gave me a lot of hope. Alafu pia nikakuwa ni kama nimepata a new home yenye sikuwa nayo there before. By then sasa tulikuwa tunaweka damu mingi sana, and there are times ilikuwa inafika place ya doki ana time yake imefika ya kwenda home. So atani drop home, atanipeleka home twende tumalizie hiyo damu home. So we decided to look for a bigger house where I am right now, for the sake of my son. And Brizon was getting mentally affected. And pia ile tu kujiseparate na wao juu ya hizi madawa mingi hii kudungwa masindano. We were trying wasikuwe involved kuona hizi mambo mingi at their age. So that is when I came here. Venye nilikamuku nilipata mzee mwenye iproti by the name David Kahara. I spoke to him. Sikuwa na pesa enough, but aliita agent wake Mr. Wabugo. We spoke na wakanyambia we are going to give you that house. They didn't know ni shida imekuja kwao, lakini they bared with the whole situation. Tumekuwa na wao. They are the people wenye nikilemewa, kama I usually have shida ya kubreathe, I'll show you mpaka the oxygen cylinders and everything ziko tu hapa kwa hao. There are times kuna time hatukuwa tumemanage kununua hiyo oxygen, so inabidi we rush to the hospital. So you have asthma? No. Okay. No. Like
ni ile tu breathing inaenda inafika mahali inashuka tu. Tumefanya investigation na ikajulikana niko na maji inafaa kutolewa kwa kifua. So pia ina contribute sana kukuwa na hizo breathing problems. Alafu with this other situation condition ya leukemia, remember damu ndo wanga inasaidia air imove kwa the whole body. So when you don't have enough blood, unapata hata your oxygen levels zina decrease. So with those two things inafanya pia siwezi enda mbali na home juu ya your oxygen. There are times niko tu kwa your oxygen, but kama saizi niko stable, nitaachana tu na I breathe like any other person. But unapata kuna time tu itafika the chest problem pains are too much. Itabidi tu niende tu kwa hiyo oxygen. But kuna inhaler yenye ama waiting inafaa kufika either leo ama kesho. Kuna madaktari wananishughulikia tujue venye tutaipata. So at the moment nimekuwa tu home due to after some time venye ilifikia the blood levels are too low, siwezi kwa chemo damu ikiwa chini. My doctors called me and wakanieka on palliative care where we are only doing transfusion and manage pain for survival. Okay. Yes. So that is what you have been doing lately? That is what we have been doing lately. We usually make sure kuna madaktari wangu wenye wanga wanakaa hapa kwa hao. Si kila time tuko na daktari. So I'm able to kuangalia pethidine zimebaki ngapi. Ili zisije zikaisha before time. I cannot do without them. Like kama leo nilikuwa nimeenda shule ya kina watoi. I had to nili have kudunga 2 na nidunge tramadol so that they can sustain me, niweze kuhold. So like you inject yourself? Yeah. When I don't have somebody to help me. But currently kuna a nurse mwenye amekuwa huku. She has been helping me, ni vile alitoka kidogo. Yeah. Sawa. Okay, and you have talked about your friend and sijasikia mahali ukitaja mzazi. Okay, about my parents. I told you my mom is a single mother. My mom, I wouldn't want to talk much about her situation because I still respect her because one, hakunitupa. Change nipata na aende aniache tu mahali. But she's financially not stable. She's not in a position to help me in any way. So my support is all about friends. My grandma usually help me where she can. Like nikimpigia nimwambie, I call her mom now that ni raise. Nimwambie mom, mimi hatuna maziwa, she will send me whatever little she has. But currently life yangu imekuwa, it is about Ready Hope, my friends na well wishers. Wenye wameona like kuna mtu ameona story yangu kama venye you saw my story. You come in like useme nimeleta hizi diapers, nimeleta hii maziwa. Ikusaidie mahali kusaidia. Yeah. Okay, and I can see that you have something on your left hand. Maybe unaweza ambia watu hiyo ni nini? This is a central line. Kuna times mi siwezi kukula juu ya vidonda kwa mdomo. So I use one of the tubes kuweka a supplement by the name Ensure. Hii moja ni ya kuweka damu, the blue one. Kuna hii ya dawa ya white. Yeah, na the yellow one tunatumia kuweka kama niyo Ensure.
Okay. And it is is it painful? it is Ukieka? it is painful. Sasa hapa hivi penye imefungwa juu niko na uzi. It is very fresh, like imekaa 2 weeks peke yake. Okay. So wanga ninadresiwa kila siku. Tuna clean hizo uzi ili at least tuone venye kama zitapona haraka. Ikishazoea ndo kwa alisema itaacha kukua chungu. Okay. But putting in mind this is the hand that yenye niko active nayo. Naona pia kudress nini kufanya kakitu hivyo inakuwa a bit tricky. Okay, about the whole situation, okay, right now, how do you feel inside your heart? Okay, let me just say, nilikam kurealize whatever was making me go down, ni venye sikuwa na watoto wangu. But when my kids were brought back, niko a bit relieved kwa sababu I'm able to see them. Ile kitu ilikuwa inanisumbua sana ni ile ya where those who are gone na mpaka those who are alive are gone. Wameenda, I cannot see them. The wish of every mother, hata mwenye ako prisoned mahali, ni kulea watoto wake. Despite what condition or what situation you're going through, mtoto wa mtu ni wa maana sana. At the moment niko na zile pia fears of unknown, because I'm yet to know his situation nitafika nayo wapi. But saizi niko na so many friends who are really encouraging me. Really encouraging me, like, take heart, we are praying together. There are those who will even come over here. Like right now my house imekuwa a place of prayer. Whereby people will come, we pray together, vitu kama hizo. Okay. Yeah. And the first time that you told your friends about your situation, what was their reaction? Okay, it is not even friends. It is my friend, Mercy. Only, okay. Okay, by then tulikuwa tu ni mimi na yeye. So you were close? Very close. Okay. Very close. When nilijua niko sick on June, but nilikuja kumwambia on August. Okay. I remember alikuwa naenda kwao home na Nyuki. August ilikuwa a holiday na alikuwa ameenda na my son. Waende na son wake wakakae kwao. She was supposed to stay for some days, but she did not. She got shocked, but alini encouraged to ile we are going to fight. We are going to fight. That is a friend mwenye nimekuwa na yeye all these years, mwenye she has never abandoned me. She has been a friend indeed. A friend indeed. Kama ni mambo finances na nini, she's one of the person mwenye mpaka amekuwa akichukua loans ili anilipie bills. Vile nilikamuku ni alikuwa ananisaidia kulipa kama ni rent. But ikafika mahali tuko na so much to deal with. Unaona, this medication is too expensive. Tunafaa kununua blood bags, tunafaa kununua madawa. Ikafikia tu mahali mpaka nini yetu, bili yetu imeenda high. Yeye anashughulika na madawa, unaona. But even when in those bad times, zile zenye I'm not myself, there are times I even lose memory. Ile pain imekuwa extreme. Nafika mahali like siwezi kurecognize, unaona. She has been there. In those times I cannot even clean up. I can't clean up. I can't go out there kwa watu.
because of the messes that niko nazo, as in the breeding is too much and everything. She has been there. So I thank God at least aliniachia huyo mtu mmoja kwa life. Iti no matter what happens, I'm here. I'm not going anywhere. Kama ni watoi, watoto wangu wanakuanga wakijua they have another mother. Wanakuanga wanajua mimi ni mom, yeye ni mama. When I'm not able, like saa zingine now, there are times unafikanga unaona haki hapa, hii nayo sitaweza. Mi kafika tu mahali nione kabisa imefika mwisho. I know even when I'm gone, those children have a mother who is going to take care of them. Yeah. Well, guys, you have heard about her story. Yeah. I hope that you have learned something, you have been encouraged. Okay, so, right now, do you talk with your husband? We don't. So, like, vile mliachana kakurudishia watoto, that was it? That was it. Okay. Yeah. Okay, so right now, you are struggling, like, financially, because you have said that you are staying, like, it's like you are depending on well-wishers. Yeah. So, okay, unaweza ambia watu. Okay. In life si easy. It is not easy. Kuna zile ma expenses zenye hazikosangi. And I'm always on diapers. I use a lot of supplements. I use, like, my medication is very expensive. Kuna vile I was able to record my story back na at least saizi bills zimekuwa a bit settled. Lakini we still have to move on with life. Naona kuna zile expenses zenye hazikosi kila siku. Kama like provide it for these children. Naona and my package ya medication, it is very expensive and I cannot manage it on alone. Okay. If someone is out there you'd like to give me a hand, I would really appreciate. Okay. I would really appreciate. Yeah. So that is it, guys. We're going to drop her number so that in case you have something you can help her, and pia you can encourage her. Sindo? Yeah, ni kweli. Kweli. So let us trust the process. Let us trust God that all will be well. Keep fighting for your child. Yeah. And do you have a till number? Yes, I do. Okay, so we are going to put your till number there. Yeah. Unaweza waambia? Okay. Your till number is? Kidogo tu. Okay. So guys, as she searches for the till number, so you can comment down there, write an encouraging word for Carol, and I know pia itamfikia and she's going to feel good. Atasikia that hayuko peke yake. Yeah, kitu ingine ningetaka kuambia watu, go for to encourage to uende hiyo screening. It is very, yeah. Si lazima ikuwe ni paps pia. But pia hizi nini zingine zote, like unapata for a man hatapata cervical cancer, but atapata prostate cancer. Unaona? Just go for that screening. So they're supposed to go a husband and a wife? No, take yourself. Mnaweza enda pamoja. Usingoje mpaka ile siku yenye eti unasikia kuna screening ya free. If I had gone for those screening, singekuwa hapa hivi venye niko sahi. If ningekuwa nimeenda screening, singekuwa nina request size people to come and help me. I would be there
I would be there helping other people. Okay. So my till number ni 922 34 59. 922 34 59. Yeah, 922 34 59. Okay. My phone number ni 0721 501 520. Okay. Okay, so what are the doctors saying about the situation right now? At the moment tutashughulika tuone venye hii maji iko kwa kifua itatolewa. Okay. Then we could go on tuendelee na transfusion mpaka penye sasa at least my blood levels zitakuwa normal. Na tuendelee kumanage pain. Okay. The moment mtu amepelekwa palliative care, it's hard to say wanakuanga give up on you, but sisema my doctors have given up on me because they are always there, wako hapo tu. Hii palliative care bado we are working with them, but hakuna kitu ninaweza fanya kubwa kwa wakati huu because my body system saizo unaweza ona kama I'm this huge. Most of the times inakuanga nina swell juu the condition iliguza mpaka the river. Unaona? Unapata kuna organs tu haziyuko sawa. Kama ni tumbo yangu naona venye imeswell. There are times utakuja upate haiko. Clots zinakuwa mingi zenye saa zingine have to go for an MVA. Nioshwe ili zitolewe. Unaona? It is a life whereby it is all, ukitoka kwa hii pain unaingia kwa hii pain nyingine. Unaona? That is why I can tell people endeni to your screening. Okay. Hakuna vingine, your screening is the most important. Yeah. Okay, sawa. So you had said that you'll show us the oxygen cylinders. Okay, so niza tuelezea. This is my bedroom. It happens to be my small ward. This is the oxygen I was telling you about. It is very active. Imesetiwa in a way in case mtu mwenye sio trained. Even those anybody who is not trained anaweza nisaidia. Bora tu ni fix tu kama pua and inafunguliwa. Okay. Iko active. And then as in hizi ndizo zile vitu wanga zinahitajika for palliative care. We had to look for the BP machine ili tukae tukijua what is happening. Your pressure. Juu ya pressure. Vitu kama hizo. Does your pressure go higher than the normal? Inaendaga chini. Okay, so you have low blood pressure. Low blood pressure. Okay. This is the machine. Pia ya kufanya ya sukari. Ziko hapa. We usually like tuna note tukipima hizo vitu zote. So that is for testing sugars. Hiyo ni ya sugar. Are your sugars high or low? Low? Okay. Hizi the needles za kuprick ukitaka kufanya test ya sugar. And the strips. Hii ni ya pulse rate. Tunaangalianga venye heart iko. So as I was telling you earlier, ni tumia Pethidine. Like saizi ziko hizi mbili. So hizi mbili ni za kesho. Okay. So we will have to make sure za kesho kuna dawa zenye zimekam. But I'm sure kunazo zenye zimekwa kando kama 3 ama 4 ama 2 ama 4 hivi. And then hii ni Pethidine. It is a very strong painkiller. Yenye si kila mtu anaweza dungwa. Si hata ukienda hosi useme inakuuma sana. By the time ufike hapa you will take time. So they usually go hand to tuna nini na tramadol. Zinapelekana hivyo
zikiwa zote mbili. This is another drug by the name diazepam. There are times uchungu inakuwa extreme sana. So what happens, nitadungwa hii after some The time, tramadol and then pethidine after some time. Hiyo pain ikikuwa extreme, ninadungwa hii diazepam. Okay. Hii diazepam inanishat tu. Most of the times miudungiwa nikiwa hapa kwa bed. Because the moment nimeekwa, inaweza kuwa IV, inaweza ekewa hapa ama IM. Lakini when the pain is too much, tunaiyekeanga hapa IV. Ili at least IV, guys, for those who don't understand, IV ni veins, kwa veins, na IM ni kwa muscle. Ni kwa muscle. So hii nikisha dungwa nitashat immediately. Okay. Ama after some few minutes. So nitalala, able, the body nabaki ki fight na hiyo pain. Okay. Kwa baadaye. Alafu ukiamka, like the pain will have gone. Itakuwa at least iko mild. Okay. Unajua ile kitu yenye mimi naweza sema, hakuna time hiyo pain ati haiko completely. So even as we speak, you are in some pain. It's painful now that I'm seated with the mass yenye niko nayo. And at the moment that mass is ni kubwa. The cervical mass. So you are supposed to be sleeping. Mara mingi you lie down. I lie down. Okay. So behind you kuna diapers. Hizo ndizo vitu zenye wangani na survive nazo. I use them. Okay. Use the diapers. Okay, I've seen. Okay, so guys, for those who don't understand what was happening, Carol was showing us the drugs that she has been using so that anaweza minimize the pain that she has. And Carol, we can see that there's something over here. You can tell us who wrote this? This was written by my son, Prison. I remember on this day I was in too much pain. I think, and it was on my birthday. This is what he felt he could light for me. And then I have one of my doctors who've been here. Na amekuwa akijaribu kubond na hawa watoto when he comes over here. Okay. That is why he has written, Mother, I love you. He wanted to write Doc, I love you, but kuna vile tu akaongeza kitu hapo. He usually try to encourage me in so many ways. There are times atakuja na picha. Kuja niambie, mama, nilikuchora hapa. It really encourages me kujua eti hata huyo mtoto despite of kukua haja understand kabisa whatever I'm going through. Anaweza kujua I should be taken care of. And he usually do it in this way. Yeah. Okay, sawa guys, as you have seen, that is the story of Carol. So let us help where we can. And thank you so much for tuning in. Subscribe and show her some love. Drop some love there kwa comments and she's going to get encouraged. So Carol, continue fighting for your kids. Thank you. Yeah, and be strong for them. Yeah, God atakusaidia tu. Asante sana. Okay, thank you so much. Thank you.